how to determine the nodal displacements and element stresses of a truss element using finite element analysis approach. Let us discuss in this lecture video with a problem. Okay. For the 2-bar truss element shown in the figure, determine the displacements of node 1 and the stress in element 1, 3. The truss element given in the problem is constituted by two elements. We can name this as element 1 and this as element 2. Okay. To solve the problem, first we have to set the coordinate positions of each nodal points. The first nodal point can be assumed to be at the origin. So by keeping the first nodal point as the reference point, this will have the coordinate positions as 0, 0. From the given dimensions of the problem, the coordinate positions for the second nodal point is minus 500, 0, and the coordinate positions for the third nodal point by keeping the coordinate positions of the first nodal point as 0, 0. This is 400, minus 300. To solve the problem, we have to formulate the stiffness matrices for each individual elements. So for element 1, the angle theta 1 is 180 degree because இப்போ எலிமெண்ட் 1 அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் நோடல் பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்றதுனால கிடைக்கிறது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் நோடல் பாயிண்ட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? 1ல இருந்து ரிவர்ஸ்ல ஒரு லைன் டிரா பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணோமா அதுல இருந்து 180 டிகிரி லைன்ல, தட் இஸ் 0 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்ல ரிவர்ஸ்ல 500 mm லென்த்துக்கு டிரா பண்ணோம் அப்படின்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கிடைக்கும். Okay, so theta 1 is 180 degree. Length of the first element is given in the problem as 500 mm. The formula for stiffness matrix for the truss element is AE by LE into this matrix. Here C is the cos theta and S is the sin theta corresponding to the first element. E1 value is given in the problem as 70 gigapascal. So in terms of Newton per mm square, that is 70 into 10 power 3 Newton per mm square. Okay. C is cos theta 1. Here theta 1 is 180 degrees. So C value is minus 1. S value is sin 180, that is 0. So C square is 1, CS is 0 and S square is 0. By substituting all the known values here, we can get the stiffness matrix for element 1. By simplifying this, we can get the K1 matrix like this, 10 power 3 into this matrix. First element அப்படிங்கிறது 1 and 2 அப்படிங்கிற nodal points connect பண்றதுனால கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு nodal pointக்கும் 2 displacement components இருக்கும். One along the x-axis and one along the y-axis. Okay. First nodal point க்கு corresponding ஆன displacement components are U1 and U2. Second nodal point க்கு corresponding ஆன displacements are U3 and U4. So first element order rows and columns can be named as 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 for representing the displacement components of node 1 and 2. Okay. Now considering the second element. Second element இதுதான். Second element அப்படிங்கிறது ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து எவ்வளோ ஆங்குலர் இன்க்ளினேஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா that is theta 2. செகண்ட் எலிமெண்ட் இப்படி இருக்கு. சோ இந்த லைனை கன்சிடர் பண்ணோம்னா டோட்டலா ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் 270 டிகிரி. சோ ரிமைனிங் திஸ் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 270 கூட அதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா we can get the value of theta 2. Okay, so இந்த triangle மட்டும் consider பண்ணிக்கலாம். இந்த triangle மட்டும் consider பண்ணோம்னா this is theta. The opposite side to theta is 400 millimeter and the adjacent side is 300 millimeter. These data are given in the problem. From these data, we can calculate the value of theta as tan inverse of 400 by 300. The value is 53.13. So theta 2 from the reference is 270 degree plus 53.13. So the theta 2 value for the present case is 323.13 degree. Okay. Then to calculate the length of the second element, we know the coordinate positions of the starting and end points of the second element. So we can use this formula for calculating the length of a line, x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square inside the square root. So we will be obtaining the length of the second element as 500 millimeter. Okay. Here C is cos theta 2. Here theta 2 is 323.13. So the C value is 0.8. S value is sin 323.13. That is minus 0.6. C square is 0.64. CS is minus 0.48. S square is 0.36.
the stiffness matrix will be like this. By simplifying this, we can get the simplified stiffness matrix like this. Okay. Second element அப்படிங்கிறது first nodal point ஐயும் third nodal point ஐயும் connect பண்றதுனால கிடைச்சது. So first nodal point க்கு corresponding ஆன displacement components U1, U2. Third nodal point க்கு corresponding displacement components U5, U6. So we can name the rows and columns of the second stiffness matrix as 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Okay. Now we can assemble the stiffness matrices of the two elements to make the global stiffness matrix. So இதை எப்படி assemble பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 4 elements எடுத்து பார்க்கலாம். This is element 1, 1. That is, this element corresponds to row 1 and column 1. So this is element 2, 3. Because this element corresponds to the second row and third column. This is element 5, 5. This is element 6, 6. Okay, first K1 matrixல 1, 1 அப்படிங்கிற element இருக்கு 28. K2 matrixல 1, 1 இருக்கு 17.92. So ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் global stiffness matrixல இருக்க 1, 1 அப்படிங்கிற element. That is 45.92. Then consider the 2, 3 element. First stiffness matrixல 2, 3 அப்படிங்கிற element is 0. Second stiffness matrixல 2, 3 அப்படிங்கிற எலிமெண்டே இல்ல. So global stiffness matrixல 2, 3ங்கிற எலிமெண்ட் 0 ன்னு போட்டுடலாம். Okay. Next consider the 5, 5 element. First stiffness matrixல 5, 5 அப்படிங்கிற எலிமெண்டே இல்ல. Second stiffness matrixல 5, 5 element is 17.92. So global stiffness matrixலயும் 5, 5 element will be 17.92. Next considering the 6, 6 element. First stiffness matrixல 6, 6ங்கிற element இல்ல. Second stiffness matrixல 6, 6 அப்படிங்கிறது 10.08. So global stiffness matrix ஓட 6, 6 element 10.08. Correspondingly, global stiffness matrix ஓட ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் individual stiffness matrices ஓட elements எடுத்து fill பண்ணோம் அப்படின்னா we can get the global stiffness matrix. Okay. Now we can consider the general finite element equation for structural problems, that is K into U is equal to F. Here K is the assembled global stiffness matrix. U is the displacement matrix. Here 3 nodal points are considered. Over nodal point there will be 2 displacement components. So for 3 nodal points there will be 3 into 2, 6 displacement components. Similarly, 3 nodal points layum both x and y axis direction la we can apply the force. So there will be 6 force components in the force matrix. Okay. Considering the boundary conditions of the problem, in the problem node 2 and node 3 are fixed. Okay. So the corresponding displacement components U3, U4 and U5, U6 are 0. Node 1 is not fixed in the problem. So the displacement components corresponding to nodal point 1, U1 and U2 are not equal to 0. Okay. Considering the force components, first nodal point la mattum in the negative y-axis direction, a force of magnitude 12,000 Newton is applied. So F2 is minus 12,000 Newton. All the remaining force components are 0. So on applying the boundary conditions in the finite element equation, we will be arriving at this step. Here U3 value is equal to 0. Okay. So the third row and third column of the matrix can be neglected. U4 value is 0. So the fourth row and fourth column of the matrix can be neglected. U5 value is 0. So the fifth row and fifth column of the matrix can be neglected. And U6 value is 0. So we can neglect the sixth row and sixth column of the matrix. Okay. Now we can have two equations with two unknowns for the displacement components. So by resolving these two equations, we can get the value of the displacement components U1 and U2 corresponding to the first nodal point as minus 0.5714 millimeter and minus 1.9524 millimeter respectively. To calculate the stress induced in the second element, sigma 2 is equal to, the formula as E by LE2 into minus C minus S CS corresponding to the second element into the displacement matrix corresponding to the second element as U1, U2, U5, U6. Because the second element is connected by the nodal points 1 and 3
The corresponding displacement components for nodal point 1 is u1, u2 and the corresponding displacement components for nodal point 3 is u5, u6. Okay, so by substituting the values, we can get the stress induced in the second element as minus 100 Newton per mm square, that is 100 Newton per mm square in the compressive nature.